Okay, let's do this video here, the long awaited video, the return of the Kegu storylines. It's been a long time we haven't been talking about people. Mbagala nnyo bonna mwenna ababadde mwenna ku side ya Kegus abadde mulwadde, Kegus abadde mu ddwaliro, Kegus atulwalako mugagga we Bulaaya byonna. Kegus afunye ataataaka. It might have come close to that. Let's not rush about it. Let's not rush about it. But you're going to get the facts. I'm trying to fit this phone here. I need a tripod. You have everything. Tripod. Should have everything, Mr. Kegus, the billionaire. Nagagga we Bulaaya najja n'emitwalo 10 egya $, cash nga ziri mu travelers checks. Ebiseera bye tewaalingawo bintu nga visa whatever, tebyaliwo 2000 tewaali visa card teyali ya Uganda. Nze nsooka okufuna visa card mu 2024 ate nga ya international account nalina bawotafira abo mu banka nga batunula tebategeera byenjogera. International account, what's that? Ndi mu Standard Bank ne bagamba mulina okunzigulyawo akawunti nteeko ssente zange ng'olwo maze okutunda kampuni yange Paramount Investments. Nakolera abantu ssente nnyingi ate nabo abantu nabo nga bankolera. Mumbuuza bya investments, Kegusi nti investment, what were you investing in? Ssente zikola ssente, ssente zikola ssente kasitula ne trust. Kasita abantu bakwesiga Paramount ekiriwo nekisoboka. Paramount, something that is paramountable. Investments, magoba ku ssente 10 ku 10. And entertainment yali nnyo mu, it was, I think, to me just a hobby. Kubanga nateeka ssente mu Miss Uganda, nateeka ssente mu bayimbi bangi, sijja kwogera mannya, I don't want to, sibikola. Naye nga bwe njogera ku bintu nga Sabrina n'abayimbirangayo karaoke mutegeera, DV8 awali Cineplex awo wonna waali ssente za Kegus awo, abaana bonna abaalinga awo ba upcoming baani bonna. Then when you come to other artists, ebiseera ebyo generation engamba ey'abaana si abaaliwo naye abaali bajja obuzi. Kakati when you talk about Dungeon Studio yali erina weeri, Simon Best Kalema Obi wange classmate yali eyo, basesesema abo bonna twerabanga. Nsambya Sharing Hall, abatagimanyi yali nsambya awo oba ekyaliyo, things like that bingi bye mutamanyi. Kati a lot of times bwe bandabanga, kakati nakoze oluyimba Kegusi, oluyimba luli mu studio byani byonna sinyii kusala teepu and things like that. Nayambanga abantu bangi. I would not say nti nali promoter, no, nali financer. Naye kakati nga nkibaze nti behind the scenes kaba mujja kumbuuza nti wali ofunira, what was the opportunity cost or the benefit, cost benefit analysis yo yali liddawa? No, once you would have established a platform, kambabuulire bakamiliyoni abo bonna baani bonna ze mwawadi abaddako, sijui Gaga Mero, sijui Leon Island, that is after. Naye nga nze nali ntaddewo platform ng'abaana banti olutya nga bampa respect, ye ng'okundaba to access me was like it always nze bwento bwe mbadde anyway. Abantu balina engeri gye bantyamu ne balowooza nti oyo mulabye otya ng'ate omuntu agenda okundaba nga ndi very simple person, very simple. Naye lwakuba kati waliwo kino abantu kye baali oba ne kye bandabamu kati nti gw'oli wa class oba gw'oli wa bbeeyi nnyo, siri wa bbeeyi. Gwe wasooka okujja e London mu generation awo wonna. Yes, najja e London mu 2000
ate saayina nakinde talandani kubanga nabagamba nti nali ku YMCA nensangawo omuwala omulungi very beautiful. I've always attracted very beautiful people. Kati ono nga nebizibu mu relationship yange ne girlfriend wange at the time. Omwana nemwekalizako nemugamba gwe nja kutwala e London gwe. You know, she was playing hard to get, you know what I mean? Long behold, invitation yajjaawo ku YMCA, program director William Kalega mukwano gwange ndido muwuliza. Nandaga ebintu onangamba wano waliwo invitation. Waliwo nomwami mulala bamuyita mwami Mpungu oba yabulirawa bangamba ali kuno. Ne bagamba nti invitation kati bise ebyo fax zakubanga bukubi. Internet promotions and all those kind of things. Nemugamba muteekeeko abantu era ne basaako abantu sijui miliyoni nnya ne tubawa ssente bankula ssente zino idea nga zange naye nga okugenda ku visa nze nayogerera visa as a group leader ne tujja wano ku YMCA byali bya YMCA naye ndeeta omuwala oyo kati omuwala oyo bwe tutuuka kuno omwala n'ayatuuka wano nti ng'alina abantu bangi nnyo ebyeddawo ebintu bibyalinga omuntu wamukwananga wamwajjanga era ndani. Many people had these horror stories. Kakati nga family otuuka wano sengawe kojawe baba byatagambanga kati abo ba influence nnyo abantu but me I cared less. Era nenkomawo e Uganda yo mwana asigala kuno very beautiful. Namuleka na mu hotel. Kwa hotel yali booked up and all that blah 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 nanimbalimba you know whatever. Safaayo nze nekomawo e Uganda n'ebyokukola. Naye ate nga twatambula mu universities wano olwo nsomye customs clearing shipping e Kenya naye ngamba nsobola okubifunamu degree university nga weeri awo course nga bagirina bulungi nnyo shipping and transport administration naye nga kanzije njikola course eyo nzija nengisoma bampeereza invitation buli kimu ku embassy era visa natwalayo butwazi passport fully paid nenzija wano nensoma ate waliwo ekigaana. I've always been very as articulate mu byokusoma. I have never had a problem mu kusoma. Sifunako bizibu. Nkwagala nnyo. Put me in front of books or whatever. You will be like, yes, you'll be odd. Yeah, nenzija. Naye temwamanya backstory. Gye ngenda obbawa mu diaspora series n'ebyaliwo n'ebyenasanga and how my life changes. Kubanga abantu bonna abasinga bagane naye Kegusa n'asobola London. N'asobola London omuvubuka oyo. Mmwe temwandabako. Nali mwana muto 24-25. Ffe twegombesanga abantu abaatulabanga. Bangi nnyo mu kibuga awo bwe mulaba abo musijja kwogera ngaabo but the typical stereotype bwe tulaba kati right now ffe twabawa template ffe twakula ne bamaama baffe nga my mom yali mu category in fact yabalaga what bagondi abo bamage Kigozi Basara Bulwadda oyo mukyala yali mukyala wa gondi Sebagala Mukasebagala abo Morina bakyala ba gondi oyo yani wava muno is a very good friend of my dad bali ng'otunuulira bamaama baffe n'ogamba till today sirabangayo bakazi ng'abo bwe baalinga e Uganda. Zari comes grows. Zari comes grows. Zari comes grows. Naye ali yekka tali nti bali mu kiriiki nti bakaabagagga wabakaaba gundi. Twali baana bato naye nga tutunulira bamaama baffe ne tugamba wow. Weekend bonna ne basimba zi Benz saloon yali awo ku UDM house awo nga baminisita baconsolate bambasada be bakolerawo enviiri ne bavaawo ne bakkirira ku Nile Grill restaurant nga bayokya embuzi ng'eri ku lusoggo bweti basalawayidde. Then after that Uganda ewa Sebagala wali ku supermarket shopping nomwo mwalinga magita Jumbo Arcade wali ewo Dida
video tapes zizze kukola London music whatever byonna. You people, you haven't seen Uganda Commercial Bank where it opposite Diamond Trust nga mulimu amaduuka bagayita London Shop mwe muli engoye ez'ebbeeyi ezivudde nani nga bagula suitcase nze nzijukira naffe engoye zaavanga London Marks and Spencer sijui BHS ebiduuka ebyo bino nga byebiri wano St Michael kimwe ffe twayambala nze emivumba njambalidde Museveni ng'azze 86 87 bwe twambadde emivumba sijui mugende mu Owino. When things changed kubanga ffe twaluzinga ebintu bingi nnyo mu lutalo ekyo kyo nkyefasizinga nnyo. Mujjukira peace talks ezaali e Kenya after the overthrow of Tito Okello Lutwa. Luno we bajjako Obote ne kuddako Tito Okello waaliwo peace talks. Peace talks ezo zaali zaaki balina kye bayita after war remunerations. Germany we are losing a Second World War. Ensi ne zituula wansi. The peace treaty after the war. Germany ng'erina okusasula remunerations. Europe bukyali. Abagagga baali batadde ssente mu lutalo lwa Museveni. Awo wonna mujjukira story ya synopsis. Do you remember the synopsis story gye nabawa ey'omupiira ogwaliwo Express versus KCC? Ogwo omupiira gwe gustabilizinga Uganda, yellow ne red. Kati prior to that, of course, kati bamuzeeyi baffe my dad yali mu coffee zinaalaba General Merchants Nabugabo twalina amaduuka aga regional distribution depot ya Coca-Cola nga awo weeri twalina amasitoowa g'emmwanyi turera byani byonna ebyo olutalo. So abazeeyi abaffe they leveraged their success and business mu lutalo olwo. Kati nga peace treaty eyo yalimu okuteesa what would be the plan to pay back okusasula abantu baaluzinga ebintu bingi nnyo abantu bangi nnyo baaluzi naye nti mbu after the war waaliwo akazannyo ke baakola kwanze muzee wange 4 years later ng'afudde yafaaki nti butwa bino byaliwo. My dad was only 40 naye nga billionaire ba Uncle Patrick Kiwanuka bamwa Uncle Edward Mugalu abo bonna yali saako n'abalala bonna bino byogera kati omupiira ogwo gwa 23 November 1985 Uncle Patrick Kiwanuka ne taata wange be baaguluka hook or crook Express versus KCC era gwaggwera ku 2-1. Taata wange yawagiranga KCC, Uncle Patrick ng'awagira Express. Kiraba, my dad crosses over n'awagira Uncle Patrick. Express yalina okuwangula. Mukwano gw'abangi, they coined that name. Naye nga already baali bamanyi nti Museveni already ayingirawo, but they wanted a soft landing. Emboozi yonna yalinga waka waffe. Abo ba Bishop gundi baani bonna Bakasi mu Kiwanuka, Uncle Patrick baani Kabaka bw'akomawo mu 85 yayitako n'ewaffe naye n'asula wa Uncle Patrick yandisuze waffe ekyebando. We had a very good house. Ennyumba yaffe awali Homesdalen Primary School today ye ennyumba yaffe. That's our house. Yali ku acres 20 ekyebando awo Mwami Kyanda omutaka Nagagga. Kakati nabigenze n'ebipostinga abantu ne balowooza nti bwe tutyo bwe twabeeranga. That is inside our house. Mwalabye eddiiro lye tutuddemu. Ate ne lyali eddiiro lya kubiri kubanga twalina lounge ne sitting area ne dining area.
nze nga nsula mu master bedroom yange nalina bedroom yange self contained ne toilet nga yakuflashinga n'ekinaabiro kyange nze mwana omukulu. My two sisters were sharing ne brother wange omuto nga n'akasenga akake ak'omwana. Twali mu privilege life nungi nnyo. Tulina abakozi awaka, servants abakola mu garden, abakola mu compound, tulina farm awaka ekyebando, mixed farm. Tunywa mata ne tugabako ne ku kyalo n'amagi waalinga enkoko. Mami yakolanga mu Spring Valley Farms, part of Uganda Development Corporation. Beba birimu Eruteete. Yuga Chikiweri eyo yali government farm. Yuga Chiki Eruteete awo nga we bayayulizanga amagi. Hatchery division mama wange nga yagikulira. Amagi gabanga Amsterdam whatever is in Netherlands eyo mu nsi ezo ennyonyi nga okumanya ebintu byali organized. There used to be a flight every week that used to bring obukoko obwo n'amagi ago. Kakati nga bayagala kukyusa bagaluze na wano. Nobody remembers that. Teri abimanyi nabimanya. Teri ku Nkrumah Road, Rogers Mukasa, Uncle Roger bwe twamuyitanga nga executive ewalinga offices. Uganda Development Corporation yalimu ebintu bingi nnyo. It was a conglomerate. Mwalimu banka, mwalimu bitya, mwalimu stock farm, ezeze ebisolo byani byonna. Tulina Kamuli mixed farm. Twa mwami yagiguza gundi. Oyo mwami wa Pepsi Cola. My dad had shares in Pepsi Cola. Bino ebintu byonna bwe mbyogera abantu tebabitegaga because tebi making sense ku muntu. Tata we yali mwana muto. Tata wange yali mwana muto. Sente yazikola atya? That is the question. Bw'amaliriza okusoma Bukalasa Agricultural College. How does he end up in Bukalasa Agricultural College? He won a scholarship. Omupiira gwali wankulu kukwawo. Ng'olwo ali mu senior secondary school wampeewo SS. Balina ba Uncle Patrick. Uncle Patrick yalina connection to Mengo Bulange. Ne at the time, 1965, my dad is the head prefect Mengo Senior School. Bali bonna basomanga bonna era n'akagaali bakavuganga bonna nga bava eGayaza. Uncle Patrick ne taata wange nga bavuga akagaali ke kamu. Uncle Patrick nga akagaali kake. They were very, very good footballers. Akati bamaliza Mengo waliwo omupiira gwakyo bagwali gwaki, I don't know, but the story is told like that. Kyanda yateeba goolo, bawangula ttiimu ya Kabaka. Kabaka yalina football team. Simanyi oba Mwenda Mutebi yalina ttiimu ye y'omupiira, simanyi, but Frederick Muteesa, the Kabaka at the time, ne bafuna omukwano ne taata wange. Omukwano ogwa ddala naye nga baana bato, because my dad was probably 19. N'amuwa scholarship Sikala. Of course yaliko recommendations endala kubanga taata wange yali akulidde mu baminsani, the missionaries, because when my grandmom gave birth to my dad was taken away from my dad. My dad was taken away from my grandmother. Then ne bamukuliza muki mu basinago. And that gave my dad a foundation. It is going to explain why in his early life he built churches. Yali very religious. Very, very religious. That was already instilled in him. Mufuna bulungi nnyo bino ebintu gazazaako bantu baga ti no tekisoboka. Akati n'asoma e Bukalasa n'asinga. Olwo mu 69 Obote azanya ekintu kye ekya Common Man's Charter. Era ne conference yali erugogo bakatono ba Obote taata wange yaliyo.
be baali ba youth bagenda obayingiza ekintu. My dad's first job was in mango growers. Kati kabaka olwo bamaze omutta, kabaka had been dying. My dad's best friend it changes the direction of my dad's life. N'omupiira n'aguvaamu, so batandika obulamu. Mufuna bulungi. It is a very, very zigzag story about my dad. So eventually he does so well in mango, to the point that they divided mango growers into east and west. Taata wange yabikola ebyo. Ne bazimba ekizimba awo ku Jinja Road awali Victoria University. Ekizimba ekyo kyali kya mango growers. My dad ye architect wakyo nti the growers were so successful that they could build a headquarters. Waliwo akimanya ekyo? But if they have the records, you will find my dad's name, because he yali chief financial auditor. Yategeera ebye sente, yamanya sente we ziri. Mr. Simpson William Kyanda, my dad. Are we good? Kakati yalina emyaka emeka? Yalina emyaka emeka? Nti by 1972, my dad's wedding is the wedding of the year. It was in the newspapers, and that wedding has never been replicated again. His friend, at the time the mayor of Kampala, Walusimbi Mpanga, closed Kampala Road for a motorcade. Nebatimba, it's never been done again. From Inkotorio Hotel, Kepisi, up to Entebbe Road. And then the convoy proceeded to Bugorobi, Silver Springs Hotel. Tekiddangamu kukolebwa ate tebakidda. Never. Mayor wa Kampala, Olusimbi Mpanga. That's the friendship we had. Abo bonna bajjanga eka ewaffe, amaka ewaffe wa Kyanda, Walusimbi's garage eyo, whatever, Toyota. Babakyabiremu simanyi. Era ne Museveni yamukootinga n'agamba nti omwami amuleete Kampala suji yali musajja Muganda. If my dad was associating with those people in 1972, nga ali 24 years old, yali abakolera ssente. He was an auditor. Probably yagendangayo n'ababalira ebitabo, because my dad was so good mu ebyo ebya finance. He was so good. Kakati olwo bakwataganye ne wava muno, ne batandika spear touring and travel. Eventually, my dad leaves mango growers. Munfuna bulungi. Then he goes into business. Olwo atandise Zinalaba General Merchants. Ayingidde coffee. Ebyamini byakootinga. Because there was the coffee boom of the 70s. Sente zaali buli wamu. And those who had the opportunity, or those who were positioned, made a killing. So the whole story, energy breaking that down. My dad was very young. The first house he builds, yajizimbira mama we, ekitagobwa, nyumba ya tegula. Then he built other houses, Chebando, nyumba satu, nazimbira ina girlfriend, nyumba endala satu, ebintu najja nankumbi awo natulina ettaka ebunamwaya, tulina ettaka emakindye mu Lukuli, bingi nnyo. Nti by 1981 he's making a will. Kakati yababuuza ekya Upper Moanda Road nti ennyumba eyo ennungi ennyo. That was my mom's house. She's the one who built it. Uncle Paulo Muwanga mu 1980 akalulu ako akaleeta Obote. He was our neighbor. The next fence is Uncle Paulo Muwanga, Upper Moanda Road. Mama wange n'agulawo n'atandika okuzimba ennyumba. Kakati mama wange ng'akooye bino ebyobbanga nti there was a very big argument about it nti yali akooye ayagala kusula mu kalina.
maama wange yali muto, yanzaala ali 16 years old. Era ne ku mbaga ebifaananyi mubirabye ebimu nga she's wedged on the platform taking the pictures ng'ate alina lubuto. This story nagala munda g'omwana wa 16 ayinza okuyingira mu bintu ebifaanana ng'ebyo. My dad was 24, billionaire. Be bayingira ssente bali a young elite, nze bwe mbayita, they were the young elite. Basomye ate system bagibakwasizza post colonial, post independence Uganda. Yeah. Ate nga bakolera ddala, they were delivering. Kakati ono alyoka agula amataka mayitirivu nnyo ne muzeeyi Musisi. Era Musisi ye mwana gwe yatwalanga omwana owuwe, my dad, ate nga si yali amuzaala, yali mwana mujja na nnyina. The house he built my grandmother, mukyalo, kati ze bwe ndaba ennyumba abantu ze baka bino ebintu baabikola dda. Bino ebintu byakolebwa dda bamuzeeyi baffe, ate nga babikola baana bato. Bazimbira bamaama baabwe amayumba. Bakola ki? Bazimbira ba girlfriend baabwe amayumba. Kira n'akwana omukazi namugamba nti ebisumuzo bagenda babikuwa ebyennyumba yo, n'amuwa ekyapa. No. You guys, mufuna bulungi. Nze siri proud nti waliwo yagambye nti anjoga abantu sijuyamu slandering people. No. Abataamanya famire yaffe bo bawulyanga buwulizi Kyanda, balaba motoka zitambula ku Gaza Road, Benz, Vauxhall, Chevrolet, Datsun, kombi egenda kunoonya bisaani ku sijui emmere ya nkoko nga tebategeera kikigenda maaso. Nti ani abeera awo mu kikomera? Tulina embwa 50. Mumujjukira embwa zaffe ng'oluguudo lwaffe no go area, embwa 50 baleeta ennyama okuva ku faamu, battanga nte ne bajjako ebibumba ne bajjako ennyama ne baoloka bafumbira embwa. Ennyama zirya nnyama n'akawunga. Akawunga tukuze tukali kawunga k'embwa. Benz yupaaka wali ewa seero ne tupaakinga tuva ku ssomero muzeeyi. Mugende mwete akawunga k'embwa wali. Ng'abantu bali mu line during those tough times of the 80s nga teri byakulya. 1980s awo when things were very scarce. Mulete kilo 2 kawunga k'embwa. So the story is nti mu 81 mama wange amaze okusoma, asomedde Kenya Foka Friendship. Yalinnyanga Foka Friendship akanyonyi ako buli wiiki okugenda okusoma, ng'oluusi bantwala. Correct. Kubanga bamala otuzaala n'addayo n'asoma. Yali mwana muto. If she had me when she was 16, my sister by 22-23 yali amaze 22-23 yali amaze okusoma, okutuzaala ffenna family 4 of us. Yeah. Although awaka kati waliwo abaana balala abajjanga ab'omu family ezaabwe whatever, naye nga we were only 4 of us. Kakati n'ayingira corporate world. Era omulimu Uncle Rogers yagumuwa. Yali asomye ebya secretarial studies, asoma n'abo generation yaliwo y'abawala abalungi benadde mbagamba bonna abo basomera Kenya East African gundi eyo Civil Service College. Erimu utali ya catering eyo. Yali part of East African community. Bana Kenya baabitwala. Yes. Nga basoma ebya civil, air hostess, basoma ebya type bya secretarial college aliyo. Everything was very organized. Nga bebayagala civil service ya East Africa. Kati nakomawo bwe amaliriza
I have the pictures. Very ebintu enene byali planned. Kakati ng'atandika omulimu gwe. Era I remember 81 olwo gavumenti emaze okukyuka ne basubsidizinga parastatals. Mumanyi parastatals gavumenti ebiseera byalinanga companies ya muzitago ndi state run corporations, whatever they were called, nga 51% owned by the government, 49 shareholders. Kati mama wange ali mu Uganda Development Corporation Hatchery Division nga company secretary, nga bamuwane benzi ya ogula bakuguza emotoka ye benzi mami gye atuvugiramu ng'atugenda ewaabwe Kayunga Bukoroto gye yava ng'ali 10 years old atambuza bigere yaddayo avuga benzi n'abaana be. Ekintu ekyo ne kireeta obuzibu mu famire. Omwana nze kambabuli ebino ebya famire biwanvu nnyo. Famire bakwagala obukyayi simanyi we bwava, naye ye yalirake omusajja yamwagala n'amwagaliza mama wange, very beautiful woman. Mama wange yaddayo ku myaka egyo emito tutudde ffenna tunzika nalina mutwe gwe guti mundabirwamu bwati nga bavuga the whole journey tutukeeyo basiraamu nnyo bali eyo. Mama wange musiraamu. Mercedes Benz. So 81, 82, 83 netugula Kamochao nga kyalo Kamocha olusozi olwo luli part of Mulago, era ffe Doctors Village yatulinga mu maaso wali. N'atandika okuzimba kalina eyo golofa, bayitanga golofa. Yagaa nti ennyumba yange omusajja yanjagala nnyo nanka neyagalizeeyo kye neyagaliza, and life went on. And my dad was very, very proud, very, very proud of my mom. Bino betugamba nti no oyagala omukazi ne mufuuka nti muli kimu. Do you know the sense of pride knowing that that house my wife is building it for us? Omukazi n'agamba nti nkuzimbira nnyumba habi whatever. Biririddawa today. Sijui nyumba bazizimba bazikweka, sijui ate muli Bulaaya nti ate ozimbira bewammwe, ate ebyo bye tuwulira ugly stories. Nze nagaba ennyumba eyange nali nzimba kalina Entebbe nenjiwa girlfriend gwe nalina, gave it to her. Namugamba ngenze naye nkwagaliza birungi, sakwagaliza kubonaabona kubanga nakwagala nenkushapinga nenkufula kyoli. And she's doing well. Gyali kakati ssaawa eno she's a chancellor in one of the universities. Very, very auspicious job. Kegus. Yeah, Kegus chichi. Nakwagala. Muchita first cut. You are the first cut. Hey, wandi embuzi. Kakati bajjukira omukazi alina kijja okujjukira munaga nti musajja gwe. Wandi embuzi naye at least wanjagaliza. Nemuwa ennyumba. Embuzi mugimanyi people. Virginity. So, she's happily married. And nakyalako konewe Uganda. Nga azadde first born we, that's 25 years ago. Abana bakuze. So, byebyo betwogerako. So, story ya mama wange ne taata wange erimu contradictions nyingi. Nti by 40 when my dad took ill, after 86 awo nadde nkonyeewo arresting abantu bangi nnyo for some reason which nobody ever knew. Ne babatwala Kololo mu detach. Kololo waalingayo detach y'amagye. You know what a detach is like? An encampment.
babasibirayo for like a weekend or something like that. Banji nnyo abagagga nga it was like a purge or something. Tugenda omugjayo ku Monday nzijukira naye ne mami nga dadi ali mu bigere suje yagamba suje babafumise babakubye empiso something like that. Very bizarre. Tiyaddamu kuba kiyali. 86 towards the end. 87 natandika okulwala. 89 tuva ekyebando obulwadde butategerekeka bagezaako buli kimu ddagala lyava sijui Thailand bagezeza buli kimu business everything. Eyo story empanvu nnyo. N'alwala naggwaawo and a lot of people passed away in that manner. Bonna be yalimu mu kiriiki eyo naye byakomaawo tebyali. It was very bizarre. Teyali nti bino byagambanga nti siriimu. No. This was different. This was like poisoning. Yeah, and that took a very, very big China impact y'amaanyi nnyo. Buli kimu nekitandika everything changed. Kakati sente zetwali mzee wange zali twazifuna byonna tebiriyo tetwabifu kubanga biwanvu nnyo kubanga awo it was very hard. Where would you start? Kubanga byalimu secrecy w'amaanyi. Bonna baali babirimu ne mzee wange. People passed away, people are dying mysteriously byonna bwe bityo aye nga n'ensi ekyalimu shock y'amaanyi. Faamu byani byonna amataka sente ziri mu shares bita byonna ba naye awo yalwalira shares yazitunda yaziguza mukwano gwe Dan Kigozi. If you know gondi oyo yani Navio yeah, their family. Their dad was a very, very good friend of my dad, engineer. Yababeranga bonna whatever byakuzimba byani mpaka magezi nkola kino. Yeah, story empanvu. Akati then we enter another chapter. 98 nkomyewo okuva e Kenya. Nzeyi mulwadde. Mami yafuna stroke and I think she had taken a very big weight. Yali mwana muto ku 30 something n'ofuuka namwandu. Widow Tigudi muka Kyanda namwandu ne batulebolinga naye ekyasinga okutula maama wange mu 1990 taata wange bwafa ebya family ebyaliwo the family scandal yaliwo baagala kutwala bintu bamugoberera byali biwanvu nnyo Mzee Musisi byali biwanvu nnyo kyatekinga impa. Then in 94 ne bazikula taata wange najja ne bamusuula sijui mu compound ebinena byali mawulire ngabo ne muno newspapers. She couldn't manage. So by 98, 96, 97 n'alwala ndi Kenya nkomawo. And 98 she took ill. Yasobola okulala ku bugagga bwe nali nfunye because I had become rich already. Kakati nga Paramount Investments gitandise. You know that part of the story. Nafuna omulimu mu URA. Uncle Medi Kagwa neighbor waffe ate nga mama childhood friend wa mama wange kuva eyo gye bakulireyo mu Basiraamu Butambala. Nakolayo ne 6 months. I jumped ship. Ntandika business. I became very rich. Yalaba ku sent mama wange. Nvuga emmotoka nga buutu mujjudde St. West. Naga kino kyekirabangako. Naye of course yali alabye ku sente. So we bazimbira zi kalineze z'ebbeeyi. Baali mu zi budget z'amaanyi. Government budget. Gwekwatiramu. Nga gwe wekwatiramu. So tunyumiza. This is the preview
of the diaspora story gye njagala okubawa mutegeere ki ekyaliwo mu 99 bwe nkola decision nzija e London kubanga era buli omu yaŋŋamba nti benyumya nabo people the good people who talk to me nanga naye Kegus tewaaliwo kikutwala London everything you had it mamotoka bitya abantu nga baleeta ebintu ebirungi nze mbigulawo n'amaduuka ngula singa mwandabako mu 99 bwe nali nfaanana Jesus Christ ngaffe bavubuka abanyirira alalala oba mwalabako Medi Sentongo bwe yali afaanana kakati that is just half of me ffe twayambalanga amasuuti ag'ebbeeyi ffe twalabikanga mu bifo eby'ebbeeyi ng'ojja n'otuulaawo n'onywa akatunda oli mu Sheraton akatunda nga ka mitwalo 2 hey you know these things happen then tutandike I want to really dive into Bulaaya eno tujja exploring kubanga Bulaaya bangi nnyo tebagimanyi Bulaaya bangi nnyo tebagitegeera it's very glossed up you know what I mean kiri glossy naye nga nawana ennaku weeri abanaku weebali abaavu weebali abazungu baavu nabo system yokka yeebabo you know oba olina okukola kati bwe toyagala kukola onoobeera kiringa leera Uganda you have to hustle you know what I mean so ffe onaŋŋaani nze najja kusoma sajja wano nti najja sijui kusaba butuuze sijui kusaba sijui mubiyita bitya kwewaayo no ffe family zaffe zibadde very proud nnyo tetwa okusabiriza no that wouldn't even happen no way kebere buno bumwanyi busente bwano sijui bwakulimbayo bino sijui ndi mulema sijui nefukira sijui nepamira no so abikola ebyo I would work nkola nenebeezaawo era nga bwe mbadde emyaka 2 mu egi twasulanga mu za apartment nze nsooka okusula mu apartment 2 bedroom flat buli omu nangamba nti sente zange nze nina najja na sente sinaano limbayo mu kanso yeah okay fine you know I mean you know nomanyi n'embeera ye neyakolanga pate abantu ne bajja nasuzanga banna Uganda gundi yakajja gundi sijui mujjeyo ku kisaawe gundi tumanyi nayamba abantu bayitirivu nnyo wano bangi wano wakati balina zi British passport nze sigira nagirina sirina British passport kati yensi gwayagaliza abantu noba ate kati nga gwe tuweyagaliza ye Bulaaya I laid my blood nayiwawo omusaayi gwange wano ku bannayuganda bangi naye kati byemutende ebyo diaspora nze mbitandika ne ambassador ne muwa template sijui UK Uganda diaspora week byani byonna kati kintu kyameruka kirimu n'abantu bakiryamu ne ssente yeah that's good you know what I mean yeah nga ndi ku university that's 2011 yeah when I was Middlesex but now Uganda tetwalinga bwe tuli kati so but I had that vision being that me I had already made it clear nti nze ndi wano siriiko nti ate nzimba buyumba Kampala sijui Uganda no if I'm to return to Uganda mujja kunsanga ku ttaka lyange Paradise Love Island that's it ate yo project nja gibeera bazimba wendi naye bino ate ozimba ennyumba babisulemu no sibikola ebyo yesiza okutulaana abantu emitima kiraba nawe olina akola nasolinga neyeerumya ennyumba nakitekamu brother we awasizaamu mukazi ate okumugjamu ayagala kusuuwinga ayagala kutta ng'onzitira ebintu byange so there are many storylines zengendo bawa storylines this year going forward
bino ebye Uganda, ebya Tanzania, ebye Kenya. Story ya Angelina egenda kugwa in 6 months, but we shall already be picking up our story. Story ya diaspora mutegeere ebiriwo byemulaba byemwegomba byemutamanyi byemutategeera kakati nze temusobola kuneeteekako ku Kegusi. Nze ndi mu liigi ndala, nsomye, nina diguri kumpi 5. Ebintu byensobola okukola bingi nnyo ebiteetaaga nti n'okusabiriza oba nti ki. Era bwe nkomawo e Uganda nkola consultancy yange nga ntuula mu office nga yange. Byemmanyi si kusabiriza. So munfuna bulungi. I could not be a very good example of a diasporian. Bye nayagala okukola nabikola dda nabimala. Nayagala nnyo okusoma. Ate okusoma maama wange yakunjagaza nnyo. She was always very proud of me. Yali very, very proud. Mutabani we asinze mu P7 ne bakola ne pate ne bayita abantu mu family yange yonna. Teri n'omu yali afunye 4 points, teri n'omu yali akoze kintu kinali nkoze. Ndi omu kola pate. Ala bya bungu mwana olwo ngenda muiri. The only let down was when they sacked me. Bangobe mwiri mu senior 4 n'ekyo kyo kyali explainable. Nali sikoze nti ki, nali just skip school mugenze kulya suji bikajjo na mpuuta gundi ekakira. Nenkomawo nenfuna first grade naye nga of course on the premise nti sikomawo okukola A levels. Nali nzirayo emwiri nga bwe mukimanyi ekyo Busoga College Mwiri. So I went to Makerere High School. The rest is history. Mac High, Mr. Makerere High School. So all that energy, if I had stayed in Mwiri, we would have shaked it up. Twandikoze ebintu bingi nnyo ebirungi naye of course tekyaliwo. It didn't happen. Kakati kyemulaba nti music festival eyo, it was something that was very close to me. It was very, very personal. Tulina Joanny Kebirungi, very beautiful girl. Waga Kegusi watch to ayagala Joanny twalina omukwano. My keri chemistry nga eri unbounded. Nga buli omu amutya naye nga beewunyanze ate Joanny kikyo enjogera ne Joanny. That's the contradiction I always tell you. Nti kyewuunyisa nnyo abantu. People always are mesmerized. Oh, mugambye ki? What did you tell her? Nga mutwogedde. Miss Mackay, Mr. Mackay. Era omukwano gwe nnina ne Joanny guli priceless. Ngenda mukolera ebirungi. Namusuubiza namugamba kenkomawo e Uganda I'll give you a surprise. If bwemba wakolera muntu kintu Uganda kisanyusa nkikolera Joanny. Nja muzimbira ennyumba banja muwa ekirabo. I'll give her something. Because she's been the template in many of my decisions kubikwatagana n'obulamu. Joanny n'ebirala byonna bye twogera nakugumya Kegusi, beera be strong. Mbadde n'ebizibu naye era of course nfunayo gw'osharing naye n'oyogana no, you'll be okay. Joanny ne Phoebe Kalega, head girl. So tuli good ndowooza. Tunyumiza wano random kakati yemboozi ejja. Nze mbabuulidde nena babuulira diaspora yo naye muve ku bino eby'abantu bye ba gaslightinga ne bababuulira ebitaliyo ne babakanga. Buli omanyi nenge gyeyajja wano ebyabajja nga baava wala nnyo banaku nnyo bakuba kaggi. So ne ba misleading abantu abalala. Era kireka kati kusoma. Nze nja bagambanga nti nze exams okusoma kwanyumira nnyo. Always in the top 10.
kati oli eyasemba ajja kugamba nti okusoma kwalinga kuzibu. Gye bayita confidence. So Mr. Patrick Kegus sweet man. Abantu bagala stories zange ne musajja gwe yagala nnyo. Omutanzania gyali Tanzania namwagala nandisigadde Tanzania if I did have to return to Uganda at that time. Kubanga family yali enjagadde nnyo ate nga enjagaliza muwala waabwe. Angelina's dad yali ayagala nnyo muwala we naye ate nga ayagala nnyo mu protectinga. So I seemed to be like the right person at that time. Very, very rich man in Arusha. Story njibawa tugisoma. That one I have to publish that story. Mugisome mutegeere. It never happened. I never returned back. It's the same thing with the Bettina story. The general's daughter. Very sweet story. Kampasa. So nze ebintu byenkoze mbikwata nako neŋŋamba nti this I've done it. Najja era ndali nenfuna degree eno eri worth $10,000 egya $. Naye netuuka graduating nga ndi nzekka kitali nkikoledde maama wange, but in spirit nekiba nti eba accomplishment. Singa today saakola kintu ekyo kyandinkutudde nnyo omutima, I would have been disenfranchised. Kyandimadde nti waliwo ebintu by'o regretting kiringa kati bw'oyagala omukazi oba ne mwawukana. Nze teri mukazi gwe nali njagaddeko, ŋŋamba omutima ogwange nenkuwa omutima gwange nva ku bino ebirala biri casual. Of course that's not strings attached, isn't it? Nenkwagala oba netweyagala nesikwagaliza. Nano ku Bulaaya nayagalizanga wano ku Bulaaya ate abantu baali banaku nnyo. Abantu babonaabona nnyo wano ku Bulaaya. Ebiseera byange kyeŋŋamba nti n'omusuza n'omukolera kino n'omuwa transport n'omuwa abantu bajja wano nga banaku nnyo baavu. Like they have been abandoned. Nabogenze ne ba struggling okufuna empapula wano kye bayita destitute. Memuwulira nti gundi ali mu kampu babeera mu nnaku njereere paka bw'oterera n'ofuna paka bw'oterera ebintu otandika okukola. Tebiba byangu. Naye kati mwego oli bulungi gw'ovuga gw'okola kinanga no tekiri nti nvuga. Toyogera bubi. Toyogera bubi, yogera birungi. Nze emmotoka nagigula mu 2005. My first car. Naye ate naleka empenkoni ku kisaawe. Prodo, I have the pictures. Nagireka ku kisaawe. Bisumuzo n'embigaba. Kati really? Oyo nga tasobola kitegeera nti osobola okuabandoninga ekintu. Kakati bamala kubiraba wano ng'emmotoka bazeeka ku makubo abantu bibatamye basula TV bwe basula fridge bwe nti olaba bino ebintu Kegusi byayogeranga. Nze the first time okujja London because I was coming to shop nayita abantu ba family bonna namagamba batwale buli kimu mu nyumba, clear out ngoye ngatto byani bye buli kimu nengaba bwana nenzija nentikka ebintu bane London ate bwe nali nvaayo buli kimu nenkigabira ddala. Ennyumba gyeri eri basita bange empereerwe ennyumba mugamba nyumba y'empereerwe eyo ngenda nagikoona. I will knock it down. Wagendawo apartment kati 6 apartments 3 side by side.
so byebyo ebibaddewo people emboozi mpanvu naye mwesunge nagala mwesunge diaspora series ngenda bawa back to back emyaka 25 mingi ebyokwogerako bingi nnyo mulyoke munyumirwe emboozi mugambe nti what nze nkati ndi 54 this year next year ndi 55 najja wano nga ndi 28 nali muto nnyo 28 mbanga kachima very young. Okay guys, mbagala nnyo. Okay.